Hello, my friends. Let's learn the number part 2 in Somali and in Chinese. 数字 lambarka Kau hal mid habad. These 4 terms are used for expressing the meaning of 一 Kau hal mid habad 都表示一的意思，它们有不同的用法。我们经常在吉布提听到很多人说 habad， 数数的时候用 kau， 表示数量的时候用 habad 或者 hal， 表示1次2次的时候用 mid。laba 2 2 2或者2 laba。Kau iu toban 11 1和10代表11。Kau iu toban Labiu toban 12 Labatan 20 Labatan 2个10 20。Soddon 30 Afatan 40 Konton 50 Konton。Likdon 60 Todobatan 70 Sidetan 80 Sagashan 90 Sagashan 变成滩变成山 Sagashan 90 Bogol 100或者100 100。Kon 1000 Kon 1000 Toban Kon 1 10,000. Okay, so much for today. Bye bye.